Mashirika mbalimbali wakiwemo washikadau katika sekta ya uajiri yamejitokeza kimasomaso na kuitaka serikali kuangazia makataa ya kutekeleza utozaji mpya wa malipo ya Nssf. Shirikisho la Waajiri nchini limeweka sauti yake kwenye swala la malipo mapya ya Nssf na kusema ni mjadala unaohitaji kikao. When we met the CS Labor Social Protection, we said we should have this social dialogue over the next 2 weeks with a view to reaching a resolution, because we have the 9th of March as the timeline given now for implementation or for submission or remitting of the new levels of contributions. So it's a fairly tight timeline. Shirikisho hilo limesema mataifa mengi yametoka katika dimbwi la kuzorota kwa uchumi kufuatia matukio kama vile COVID-19, vita vya Ukraine na ukame, na Kenya haijasazwa, na kutaka serikali kufahamu ajira iliathirika pakubwa. Not just Kenya, but economies globally are really struggling, partly because of the fact that there was the COVID, and then there is the Ukrainian war, the geopolitical tensions, and there were those challenges in terms of logistics. So all that led into a number of economies struggling. Shirikisho la Waajiri limesema licha ya kesi tayari kufikishwa katika mahakama ya upeo kuhusu malipo mapya ya Nssf, litahakikisha linapatia mazungumzo kipaumbele ili kutafuta uwiano. Some parties have already gone to court, to the Supreme Court, and appealed on the Nssf matter. The Federation always finds herself enjoined to these suits when they happen because of the position that we hold. We have chosen the route of dialogue, and that is why we are indicating that we've agreed on this timeline to sit down and bring all the stakeholders round the table to agree on how best to navigate through the challenges, specifically on Nssf. And it's really unfortunate that we find ourselves where we are as a country because of the rushed implementation. Kuzorota kwa uchumi kumetajwa kama ambako kumewafanya Wakenya kuwa finyu kifedha. We are coming from a situation where we have had a number of factors that have pulled the economy down. The formal employment is shrinking, and yet you're relying on that formal employment for purpose of funding your budget. So we are just getting into this challenging, very sort of vicious kind of cycle whereby it's shrinking and yet you're trying to extract the maximum out of that shrinking base. Ni mtazamo ambao umejiri wakati serikali na matarajio ya kuimarisha malipo ya uzeeni. Stefano, runinga ya Ebru.